Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें हॉल इफेक्ट देन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बाय द फोर प्रोब मेथड एंड हॉल कोएफिशिएंट ए विषय रे पढिबा सो फर्स्ट देखिबा हॉल इफेक्ट माने कोन whenever we are taking a specimen which is in form of either metal or semiconductor and carrying a current I suppose ei bhaliya gote specimen naba and it is placed in a transverse magnetic field that is B ताले गोटे potential developed habo in the specimen in the direction perpendicular to both the current I and the magnetic field B. Okay, and this phenomenon is known as the Hall effect, which was discovered in the year 1879. So याकू बुझिबा पई हेले हमें फिगर रे याकू देखो suppose हमें एठी as you can see in the figure we are taking a strip or bar. Okay, this is our strip or bar ए bhaliya shape re, right, and this material is taken which is carrying a current I in the positive x direction, right. Now let us apply the magnetic field B in the positive z direction. Okay, अच्छा ये जो बार बा स्ट्रिप रो हमें width नहीं गला y. Okay, this is the width and the thickness is taken to be z. Okay, अच्छा now as a result the charge carriers, suppose एठी हमें कहला electrons in the present case, so these charge carriers will now experience a deflecting force in the downward direction. Okay, downward direction आड़कू deflecting force गुटे experience करिवे, that means along the negative of the y axis. Okay, now this causes negative charges to accumulate on the bottom face. Okay, तଳ आड़कू जेहेतु जाउचंदी while the positive ions are collected at the upper face. So this separation of charges will set up an electrostatic field. Okay, जेहेतु separate होगला positive और negative charge, so गोटे electrostatic field develop होगा inside the conductor in the y direction and this is called as the Hall field. Okay, এই भलिया हमें देखुछु हॉल फील्ड रो क्रिएशन होची पॉजिटिव गुडा ऊपर आड़ को जाउची नेगेटिव गुडा तळ आड़ को जाउची. सो हॉल फील्ड गुटे हमें देखिया को पाइला क्रिएट हैला व्हिच इज designated as EH, H for Hall, and the effect is called as the Hall effect. Okay, अच्छा नेक्स्ट एबे आपको बढ़िबा लेट अस सी व्हाट इज द हॉल कोएफिशिएंट. देखो हमें जदि कहला इलेक्ट्रॉन जो अछि द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एटा हमें जानिछु product of charge and electric field, so minus E into EH. Similarly force on the electron due to the magnetic field एटा हमर जो लॉरेंज फोर्स रो अछि charge velocity and magnetic field रहिबो, so minus E Vx and Bz. Okay, now for equilibrium condition both these forces should be balanced. Okay, so that EH equal to हमें पाइला Vx into Bz. Now current density Jx माने current per unit area in the positive x direction is given by एटा हमें पाइथिला previous class रे Jx equal to minus NeVx और Vx equal to minus Jx by Ne. Okay, एठी n हेगला the charge carrier density माने number of charge carriers per unit volume. Okay, so equation 2 रु जो Vx रो वैल्यू टाकू आमे एबे इक्वेशन 1 रे पुट करिबा and solving it further we are getting the value of EH like this. Okay, so this equation shows that the Hall field is proportional to both the current density that is Jx
or simply you can say the current, and the magnetic field, that is Bz. So proportionality constant, which is usually denoted by RH, jota hochi Hall coefficient, which is here minus 1 by Ne. Okay, or simply you can say 1 by Ne. Okay, jadi magnitude neba. So this is your Hall coefficient. Okay, so let us express the Hall electric field in terms of the Hall potential difference or Hall voltage, which is Vh. Okay, so एटी H रो सबस्क्रिप्ट माने याको हमें Hall ही बुझिबा. Okay, so suppose कहला हमें y और z जेमती स्टार्टिंग रो कहउतला थिकनेस और विड्थ हेगला 12 along the y and z axis, ताले EH को हमें लिखि परिबा the voltage divided by the distance, which is y. Okay, now from equation 4 ରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି पुट करिबा EH रो वैल्यू जो इक्वेशन 4 रे हम हॉल कोएफिशिएंट रो वैल्यू टा पाइथिला, ताले अकॉर्डिंगली EH रो वैल्यू एटा एक्चुअली बाय डिवाइडेड बाय अछि. ओके, सो VH रो वैल्यू एति आसिला. फर्दर JX याको हमें लिखि परिबा करंट पर यूनिट एरिया जेमती. सो IX बाय YZ, y और z हेगला जो थिकनेस और विड्थ रो प्रोडक्ट, व्हिच इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ताले VH रो वैल्यू एबे हमें आपको जदी सॉल्व करछु ताले एतिकी आसिला, और RH is found out to be VHZ divided by IXBZ. Okay, which is another form of the Hall coefficient, right? अच्छा, आगे बढ़िबा. Now mobility and Hall angle. Mobility माने कोन? It is defined as the drift velocity Vx acquired per unit electric field. यार डेफिनेशन हमें लास्ट क्लास रे देखिथिला, mu equal to Vx by E और Vx equal to mu E. ओके, सो EH जोटा इक्वेशन 1 रो हमें पाउथिला Vx into Bz, एटा हेगला mu E Bz. then again from equation 3 EH equal to this much एटा पाइथिला हॉल कोएफिशिएंट हिसाब रे, which is RH JX BZ. ओके, सो एबे इक्वेशन 8 और 9 को यदि कंपेयर करिबा, both has the same LHS, ताले एबे RHS को हमें इक्वेट करि परिबा, and further we are getting the value of mu to be equal to RH JX by E, or simply sigma RH, because हमें जानिछु J equal to sigma E हुए और sigma equal to J by E. Okay, it is sigma हेगला तमरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Okay, now the mobility mu एटा ताले हमें पाइला फाइनली mu equal to sigma RH, right? ताले एबे हमरो जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बा हॉल फील्ड जोटा थिला EH equal to mu E BZ और mu equal to this much. एठी देखो जो रेशियो तुमे देखियो को पाउछो EH by E. ओके, EH by E याकू हमें कहिबा हॉल एंगल. ओके, या विषय रे टिके आकू डिटेल पढिबा. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हॉल कोएफिशिएंट. ओके, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करिबा को हेले as you can see in the figure, एठी हमें अरेंजमेंट करिचु by taking a rectangular slab, okay, of the given material. ए जो rectangular slab हमें नेइचु. Okay, now let us say that a current Ix is passed in this slab along the x direction, positive x direction, with the help of some battery. Okay, now battery सहित एटी गोटे rheostat भी अछि, which is suppose RH, right? Now the slab is placed between the pole pieces of an electromagnet. Okay, electromagnetic pole pieces एटा एटी फिगर रे देखाइनी. Okay, suppose consider करो जे electromagnetic pole pieces रो मझी रे हमें slab को place करिकी रखिला, such that the magnetic field should be perpendicular to the direction of current, माने along the positive z direction, जेमति हमें फर्स्ट फिगर रे देखुतिला. ओके, तापरे वोल्टेज को मेजर करबा पई हमें एठी गोटे वोल्ट मीटर यूज करूछु इन ऑर्डर टू मेजर द हॉल वोल्टेज. सो ए जो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज टा मेजर करिवो, व्हिच इज द हॉल वोल्टेज, देन द करंट डेंसिटी जोटा हमें पाइबा, व्हिच इज J इक्वल टू सिंपली करंट पर एरिया, और एठी करंट अलोंग द x एक्सिस अछि, सो Ix area हेगला area of cross section, which is YZ. Okay, so this is the simple figure for the
experimental measurement of the Hall coefficient. Now what is the importance of the Hall effect? So এটি দেখো point wise यार importance বিষয়ে টিকে discuss করছি. Number 1, the sign of the charge carriers can be determined. Number 2, charge carrier concentration n can be determined, which is the number of charge carriers per unit volume. And number 3, the mobility of charge carriers can be determined. Okay, तापरे एबे जो कहूली हॉल एंगल रो एक्सप्रेशन को आमे एबे टिके बाहर करिबा. देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अछि, which is E in a specimen, it is nothing but the vector sum of the following two components. दुईटा component रो vector sum हबो. As you can see इटा figure रे एटा होची net electric field, एपटे रहउची गुटे component Ex, एपटे रहउची आ गुटे component Eh. Okay, so Ex component होची along the x direction due to the flow of current Ix. Okay, now Eh एमती एटा नारु जणा पड़ची, this is the Hall field. Okay, due to the Hall effect in the y direction. Okay, so both of them are perpendicular to each other. So एटी figure रे तमे देखो resultant electric field बा net electric field बाहर जदि करिबा, it should make an angle which is this angle theta h with Ex or along the x axis. Okay, so this angle theta h is known as the Hall angle. Therefore theta h को आमे बाहर करि परिबा simply figure को देखि कि tan inverse Eh by Ex हबो, और एटी आमे Eh equal to Vh by y एटा भी पुट करि परिबा. और Ex रो वैल्यू हबो voltage drop along the length divided by the length of the specimen. Okay, so voltage drop हेगला Ix into R, एटी R होची resistance, right? ताले resistance को हमें simply the product of resistivity and the length लिखि परिबा. Okay, ताले एटी L और L कटि गला, ताले I rho by A हला. Okay, rho हेगला एटी resistivity. So finally Ex रो वैल्यू हमें पाउछु J by sigma. Okay, ताले substitute एबे जदि करिबा theta h by whole angle रो value we are getting after substituting this much. Okay, तापरे देखो एटी Vh रो value हमें पुट करछु जोटा Bzix by rho z. Okay, further solving it we are getting the final value of the whole angle which is theta h to be equal to tan inverse mu bz. Okay, tan inverse mu bz एटी हमें यूज करछु जो हॉल कोफिशिएंट रो जो फार्मूला which is 1 by ne or 1 by rho. Okay, अच्छा तापरे measurement of conductivity of a semiconductor जोटा आछि तमरो 4 probe method. Okay, so एटी देखो ए जो 4 probe experimental setup रो फिगर हमें देखिया को पाउछु गोटे सैंपल निया जायछि. Obviously semiconductor sample हमें नेबा generally which is germanium or silicon intrinsic বা pure semiconductor रो गोटे crystal chip नेबा with non conducting base. Now एटी फिगर रे देखो हमें ए जो distance between the probes देखिबा को पाउछ एटी चारिटा probe अछि 1 2 3 4. ओके, दुईटा हला करंट प्रोब, दुईटा हला वोल्टेज प्रोब. एई दुईटा देखो होची वोल्टेज प्रोब आउ एई दुईटा हला करंट प्रोब, राइट? सो डिस्टेंस बिटवीन द प्रोब्स इज टेकन टू बी, ए डिस्टेंस को हमें कांस्टेंट नबा, इट इज टेकन टू बी सपोज s. ओके, s इगला डिस्टेंस बिटवीन द प्रोब and the thickness of the crystal chip is taken to be w, a chip ro thickness. Okay, then the value of w by s is to be calculated. Okay, so एठी देखो direct current source अछि through which current is coming out, it is measured by this milliammeter. Then we have the millivoltmeter in order to measure the voltage, and we have the oven power supply याको हीट करिबार अछि. ओके, अच्छा ताले कंडक्टिविटी ए जो क्रिस्टल चिप रो सपोज हमें जदि कहूछु सिग्मा, then the value of sigma is given by the function of w by s divided by rho 0. So एठी rho 0 रो value हला v by I into 2 pi s. Okay, so एठी v हेगला कोन, it is the voltage reading of the voltmeter which is the millivoltmeter. I हेगला constant current reading in the milliammeter. A function
which is function of W by S, is tabulated in the following table. And further, যদি ଆମେ plot କରିବା ଗୋଟେ graph W by S and function of W by S values, then we can find the value of the function corresponding to W by S. Okay, so ଏଠି ଦେଖ यार tabular data W by S and its function ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି. Okay, graph को आमे जीवानी, graph एठी देइनी से जहाँ भी हो. So experimental setup कौन करिवार अछि for probe method रे, we have to place the probe arrangement in the oven and send a constant current I. Okay, so obviously current send kariba द्वारा heating habo. Okay, now at the two different temperatures we have to measure the two values of voltage which is V across the probes. Okay, so from these values we can find two values of rho 0 by using the equation 1, and corresponding to two different temperatures we have to find the value of rho 0. Now using these two values of rho 0, and then we can determine the value of the function of W by S from the graph. Okay, so that we can find out the conductivity sigma of the semiconductor crystal chip. Okay, acha, moving further, mobility already या ऊपर हमें डिस्कस कर सारिछु. एटा गोटे बही रु नेइछि, जदि कंडक्टिविटी गोटे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रहीगला सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, ताले म्यू होछि तमरो मोबिलिटी. नाउ एन ई इक्वल टू 1 by आर एच बा आर एच इक्वल टू 1 by एन ई पाइथिला, सो सिग्मा हमें पाउछु म्यू by आर एच. Okay, which is the mobility. So by knowing the Hall coefficient RH and the conductivity of the sample, mobility of the charge carriers can be determined. Okay, अच्छा, SI unit जदि देखिबा हमरो जो Hall coefficient अछि यार SI unit हला meter cube per coulomb. Okay, now let us see finally some of the uses. First hela, determination of semiconductor type can be obtained if the Hall coefficient is positive, then it is p type semiconductor. P type पे Hall coefficient hela positive. Similarly, it a negative habo Hall coefficient for the case of n type semiconductor. Second point कहूची, by measuring the Hall coefficient RH, we can find out the electron concentration, that is Ne, and also the hole concentration, that is Np or Nh. Okay, now by using this method, by measuring the conductivity sigma and the Hall coefficient, we can measure the mobility mu. जेमति हमें ऊपर देखिला. Coming to the fourth point, we can also measure the strength of the magnetic field B by knowing the Hall voltage, Hall coefficient, and the amount of current which is passing. And lastly, this method can be used to determine the power flow in an electromagnetic wave, and this is done by knowing that Hall voltage is proportional to the product of the current and the magnetic field. Okay, এটা beta no, এটা B habo. Okay, acha, so this is all about the Hall effect, then conductivity jota ki ame measure korchu 4 probe method re, and the Hall coefficient. Up to this I have taken from one book. Now this is what I have taken from another book also. या विषय रे आउ टिके भी ए बोई रे किछि ना किछि लेखिछि. Okay, so I advise you to go through this book also, and by combining from both the books you can prepare your note accordingly. Okay, Thank you.